Hello dear friends, আজি মই লৈ আহিছোঁ HS second year English pro sectionৰ lesson number 1 the last lesson ইয়াৰে common question answer. First of all এই লেসনৰ এটা overview দিয়া হ'ব, তাৰ পিছত 1 মাৰ্কৰ 2 মাৰ্কৰ question answer বিলাক আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াত previous year question থাকিব last 10 years আৰু 1 মাৰ্কৰ 2 মাৰ্কৰ question বিলাক আলোচনা কৰি দিম আৰু 5 মাৰ্কৰ তোমালোকে বনাই লিখিব পাৰিবা। তে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। The last lesson Alphonse Daudet, writer name. 1 নম্বৰ বা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা। ফাৰ্ষ্টত ওভাৰভিউ দিম যে Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. যে এই লেসনত ফ্ৰান্স এণ্ড প্ৰুছিয়ান দুখন কাউণ্ট্ৰি আছিল। এই দুখন কাউণ্ট্ৰিৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল। প্ৰুছিয়ান মানে জিকিছিল। ফ্ৰান্স টু ডিষ্ট্ৰিক্ট, যে ফ্ৰান্সৰ দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল, এটাৰ নাম হ'ল এলছেছ এণ্ড লৰেইন। এতিয়া কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ চোৱা। এইখিনি তোমালোকে মানে যেতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰ লিখিবা তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। অৰ্ম মানে বেছি গৰমো নহয়, মানে বেছি ঠাণ্ডা নহয়, মানে মিডিয়াম, অলপ গৰম। হট মানে গৰম। চমিল মানে খৰি কটা মেল। ড্ৰিলিং মানে লেফ্ট ৰাইট বুজা। তাৰপিছত পাবা তোমালোকে এই লেচনত যে ব্লেক স্মিথ নেম, যে ব্লেক স্মিথ এজন আছিল, তাৰ নাম আছিল হোৱাষ্টাৰ। বাছল মানে যথেষ্ট চিঞৰ বাখৰ কৰা। ইউনিচন মানে একেলগে। কাউণ্টেড মানে ডিপেণ্ড। ব্লাষ্ট মানে লাজ পোৱা। আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, এইখিনি মোৰ নোটছ। মই 2024ত HS ফাইনেল এক্সাম দিছোঁ। এইখিনি মোৰ নোটছ আৰু এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে মানে ইজি ৱাৰ্ডবিলাক দি লিখা হৈছে। এইখিনি পঢ়িলে তোমালোকৰ মানে মনত ৰাখিব আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক তোমালোকে এক্সামত লিখিব পাৰিবা। সেইকাৰণে মই দিছোঁ এই লেচনটোত ইয়াত আই মিনছ ফ্ৰান্স মানে ল'ৰাটোৰ নাম বুজাইছে। ML টিচাৰ আছিল। চলেমন মানে ভেৰি ছেড। ইম্পিটি মানে খালী হৈ থকা। পিজনছ মানে পাৰ চৰাই। এঞ্জেলাছ মানে পেয়াৰ হোৱা। ট্ৰিম্বেল মানে কঁপি উঠা। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইখিনি তোমালোকে শব্দ অৰ্থ বা যিখিনি দিলোঁ অভাৰভিউ সেইখিনি লিখি ল'বা। এতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক, কমন কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক আলোচনা কৰিম। 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন এনচাৰ, যেটো 2023ত আহিছিল, যে হুইচ ইজ দি ৰাইটাৰ অফ দি প্ৰ'জ পিচ দি লাষ্ট লেচন। এনচাৰ Alphonse Daudet ইজ দি ৰাইটাৰ অফ দি প্ৰ'জ পিচ দি লাষ্ট লেচন। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ চাবা, এইটো 2022 চনত আহিছিল। হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ডিড ML স্পেণ্ড ইন দি স্কুল। এনচাৰ ML স্পেণ্ড 40 ইয়াৰ্ছ ইন দি স্কুল। কুৱেশ্যন নং 3, এইটো 2022 আৰু 2018 চনত আহিছিল, যে হোৱাট ইজ দি নেম অফ দি ব্লেক স্মিথ। দি নেম অফ দি ব্লেক স্মিথ ইন দি লাষ্ট লেচন ইজ হোৱাষ্টাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা, এইটো 2013 চনত আহিছিল। হোৱাট ডিড ML ডু হুৱেন হি ৱান্টেড গো ফৰ ফিচিং। এনচাৰ হুৱেন ML ৱান্টেড টু গো ফৰ ফিচিং হি গেভ এ হলিডে। নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা, এইবিলাক কুৱেশ্যন কেইবাবাৰ আহিছিল তোমালোকে এইবিলাক লিখি ল'বা যে কিমান চনত আহিছিল। যে হোৱাট ইজ দি গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ এলছেছ। এনচাৰ দি গ্ৰেট ট্ৰাবল উইথ দি পিপল অফ এলছেছ ইজ ডেট দে পুট দেয়াৰ লাৰ্নিং পেণ্ডিং ফৰ নেক্সট ডে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দি নেম অফ দি ৰিভাৰ মেনশ্যন ইন দি লাষ্ট লেচন। এনচাৰ দি নেম অফ দি ৰিভাৰ মেনশ্যন ইন দি লাষ্ট লেচন ইজ ছাৰ, SAAR। তাৰপিছত তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 7 দি লাষ্ট লেচনৰ পেজ নাম্বাৰ 7 চাবা। ইয়াত কিছুমান কুৱেশ্যন দি আছে, সেইখিনি এনচাৰ চোৱা। এইটো 2015 চনত আহিছিল, যে হোৱাট ৱাজ ফ্ৰান্স এক্সপেক্টেড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ ফৰ স্কুল ডেট ডে। এনচাৰ ফ্ৰান্স ৱাজ এক্সপেক্টেড টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ প্ৰিন্সিপলছ ডেট ডে। নেক্সট কুৱেশ্যন, যে হোৱাট ডিড ফ্ৰান্স নোটিছ ডেট ৱাজ আনইউজুৱেল এবাউট দি স্কুল ডেট ডে। Answer, usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, but it was all very still that day. Everything was as quiet as Sunday morning. Next 3 number question saba, je etu what had been put up on the bulletin board. Answer soa, je an order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine. The Germans had put up this notice on the bulletin board. Next তোমালোকে চাবা যে পেজ নাম্বাৰ 8 কুৱেশ্যন আনসাৰ বিলাক চাবা। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1, যে what changes did the order from Berlin cause in school that day.
Your answer Shua. Hamel had put on his best dress, his beautiful green coat, his filled shirt, and the little black silk cap which was all embroidered. The whole school seemed so strange and solemn because the school was still like Sunday morning on the black benches that always remained empty were occupied by the elderly village. ইয়াত তোমালোকে ভিলেজৰ পিছত লিখিবা people who were sitting quietly like the kids. 2 নম্বৰ question চাবা যে how did France feelings about MML and school sense, or এনেকুৱা ধৰণৰ question হ'ব পাৰে what changes came over France after he heard MML announcement. ইয়াৰ answer হ'ব France came to know that it was the last lesson in France that MML would give them. From the next day they will be taught only German. Then he felt sorry for not learning his lessons properly. His books, which seemed a nuisance, so heavy to cry. His feelings about MML also changed. He forgot all about his ruler and how cranky he was. Your answer. এতিয়া এই লেসনৰ কিছুমান প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যে হোৱাট ৱাজ ৰাইটেন ইন দি নিউ কপিজ ব্ৰড বাই MML ফৰ দি ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব টু স্পেচিয়েল ৱৰ্ডছ ফ্ৰান্স এলছেছ হুৱেৰ ৰাইটেন ইন দি নিউ কপিজ ব্ৰড বাই MML 2017 চনত আহিছিল 2 নম্বৰ হোৱাট ৱাজ MML's opinion on the French language, or what are MML's views about the French language. Answer about MML's opinion on the French language was that French was the most clear, most beautiful and most logical language of the world. Next 3 number question, where did MML not blame France alone for his inability to learn? Answer, along with France, his parents and even his teacher were responsible for France's inability to learn. So MML did not blame France alone for his inability to learn. Your answer. Next question Sabha. I started for school very late that morning. Who is the I here? Answer, the I here refers to Little France, or এনকদন লিখিব পাৰা Little France is the I here. Next question, what did MML write at the end of the class? Answer, MML wrote Vive la France, long live France at the end of the class. Next question, where was the lesson called the last lesson? এইটো কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকে আগতে পাইছা ইয়াত মানে তোমালোকে আৰু ভালকৈ লিখিব পাৰিবা answer, it was the last lesson as an order had come from Berlin to teach only German language in schools of Alsace and Lorraine from the very next day. Next question, what did France think for a moment? France thought of spending the day out of school for a moment. Where was the lesson called the last lesson? আকৌ এইটো এনচাৰ তোমালোকে তিনিবাৰ কুৱেশ্যন তিনিবাৰ পালা যেটো তোমালোকৰ বেছ লাগে সেইটো তোমালোকে লিখিবা it was the last France lesson as a result of Franco-Prussian War. Alsace and Lorraine had come under the hand of Germany. From the next day only German would be taught in the schools of these two districts, so it was called the last lesson. Next question Sabha, what was the commotion that France anticipated in the classroom? Answer, France anticipated or expected the usual commotion of great bustle in the classroom. That was from opening and closing of desks, lessons repeated in unison, and even the teachers rapping on the table that could be heard from the street. Next question, what was France expected to be prepared with for school that day? France, as well as the other students of the school, were
expected to be prepared with rules of participles. The teacher MML had said that he would question them on participles, but Franz did not know the first or about participle. Next question. Where did Franz want to spend his day out of doors? Answer. Franz wanted to spend his day out of doors for 3. 1 number, he started late for school. 2 number, the outside environment was much more tempting. And 3 number, he was expected to be prepared with participle which he could not. Next question. The what words did MML write on the blackboard before dismissing the last class? What did they mean? Answer. MML wrote the words by France on the board before dismissing the class as it was the last France lesson. The words by France mean long live France. ইয়ালৈকে ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ যে তোমালোকে এইখিনি বহীত লিখি ল'বা আৰু ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে যদি 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে বনাই লিখিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক বেছিকৈ ৰিভিজন কৰিবা যে তোমালোকে ডাইৰেক্ট মুখস্থ নকৰিবা বেছিকৈ মানে ৰিভিজন কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ মনত থাকিব আৰু নিজে নিজে বনাই লিখিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ভিডিঅ'টো কেনে পালা কমেণ্ট কৰি জনাবা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ